So, liebe Freunde, willkommen zurück zu einer neuen Folge auf dem allerbesten neuen Gameplay-Kanal aller Zeiten. In der letzten Folge haben wir gegen Shaggout selbst gekämpft und Volgin. Die Deppen haben uns einen Raketenwerfer mit unendlich Munition gegeben, was sich als großer Fehler herausgestellt hat. Und in dieser Folge haben wir jetzt vor, mit der guten Eva, die auch ein bisschen verletzt ist, durch diese Waldpassage zu kommen. Eva ist, glaube ich, hungrig. So, da haben wir im Rucksack nichts drin. Nehmen wir das hier rein, das hier rein. Und selbstverständlich die Nebelgranaten. Ohne die kann ich nicht. So, dann gucke ich mal, ob die Eva was essen kann. Ich habe nur noch einen Schalldämpfer. Aber das Spiel ist ja sowieso kurz vorm Ende, ich denke. Can I have seconds? Gut. Also, kommst du jetzt? Okay. Okay, also dann. So, ich habe... Sehe. Okay, das funktioniert ja ganz gut. Das heißt, die bleibt stehen, bis ich sie rufe. Nehmen wir nochmal eine Schlange mit, weil die Eva, die scheint sehr viel Hunger zu haben. Wo läufst du hin, Eva? Komm zu mir. So, ich will jetzt mal diese komische Maske ausziehen. Das ist ja, also, Entschuldigung. So. Ah ja, da sind sie. Alles klar. Wo gehen wir jetzt lang? Wo denn? Wer denn? Ne? Ich sehe niemanden. Hallo? Wo ist denn hier ein Gegner? Ach. Hier sind die. Du Arsch. Ja, jetzt muss die Eva wieder heilen, ey. So, was haben wir denn da? Eine Schnittwunde. Da machen wir hier. Verband. Stüppig. Alles klar. Eva, hast du schon wieder Hunger. Jetzt komm, Eva. Wenn du da auch stehen bleibst halt, ne? Ja, kommst du da jetzt mal weg, einfach. Dann... Mein Gott, ist das hier...
Nervig. Eva, die ist schon wieder komplett am Arsch, die Frau, ne? Das ist doch... Ei. Schusswunde. Mein Gott. Da regt die mich jetzt aber ein bisschen auf, die Frau. Also, Entschuldigung, ne? Muss ich halt einmal ein bisschen bewegen. Was denn jetzt noch? Schusswunde. Jetzt lauf. Komm! Kommst du jetzt bitte mit? Bitte. Bitte, Eva. Eva. Mein Gott, meine ganze Munition, ey. Ist die stressig, Alter. Entschuldigung. Das kann man ja nicht. Oh. Jetzt habe ich sie angeschossen. Komm. Weiter. Oh Mann. Wie lang? Telefon. Was wollt ihr jetzt? The lake is just over that cliff. Eva should be able to climb it if you help her. Keep her close to you. Danke für den wichtigen Hinweis. Well, not bad at all. Boah, sind das viele. So, Freunde. Da läuft einer. Nicht gesehen gegenseitig. Snake, where are you? Komm. Nicht reden. Frau. Mann. Bleib einfach bei mir und sei ein bisschen leise. Ich bin hier beschäftigt. Ey, du kriegst was zum Essen. Komm, Frau. Kommst du? Wie oft muss man dich denn bitten?
Du bist ein ganz schöner Klotz am Bein, ne? Eine Bremse bist du, Eva. Da haben wir noch einen. Sorry. So, hier ne, erstmal kriegst du einen Pilz. Wieso habe ich denn nicht so viel Hunger? This tastes like crap. Okay, dann kriegst du halt hier die Schlange. Tastes like crap, Alter. Can I Am have Meckern seconds? auch noch, ne? Danke Feminismus dann jetzt. Du stehst wieder rum, okay. You just hear something? What's wrong? Der müsste hoffentlich jetzt auch umfallen, bitte. Bitte fall um. Weck ihn nicht auf. Oh My Mann. imagination. Okay, ja. Genau das war's. Deine Imagination. Hallo, Freund. Shit, nicht getroffen. Hallo. So. Ah, da ist noch einer. Guck mal. Where are you? Hey, hallo, ich bin am Arbeiten. Ich bin hier am rumsnaken, Mann. Was ist mit dir? Komm. Nicht zögern. Da, 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 da. So, ich hoffe, ich habe hier also alle erledigen können. Das sieht so aus. Gut, dass ich aus Versehen erst dort hochgegangen bin. What the? Hoppala. Hey, der war aber gut getarnt, hä? Eva, bist du da? Ja. Oh, noch eine Schlange. So, gib mal einen Schalldämpfer bitte, Boy. Bitte, bitte, bitte. Am 37. Wo ist denn wieder Eva? Hallo? Wo ist sie denn? Da ist sie. Mein Gott. Du Bremse, Alter. Dann vergesse ich mich. Ah ja. Ich hab dich doch verarztet, Mann. Come on, Snake. Wir müssen noch einen letzten Auftrag erledigen, liebe Freunde. We made it. We made it. Noch nicht ganz. Over there. It's the boss, isn't it? I'll go get the wig ready to take off. Right.
I'll leave you two alone. But come back in one piece. Dann schauen wir mal, ob wir das schaffen. Irgendwie muss man blocken können, aber ich weiß nicht wie. Promise Also me. kontern. Oh Mann, Eva. Irgendwie kann man kontern, aber ich weiß nicht wie. Das wird ein harter Fight. Hm. Oh nein. Was ist das denn jetzt? Life's end. Isn't it beautiful? It's almost tragic. When life ends, it gives off a final lingering aroma. Light is but a farewell gift from the darkness to those on their way to die. I've been waiting, Snake, for a long time. Waiting for your birth, your growth, and the finality of today. Boss. Why are you doing this? Why? To make the world one again. The world used to be whole. But with the end of the Second World War, the philosophers began to fight amongst themselves, and the world was torn apart. The Cobras, my comrades who trained and fought alongside me, were torn apart as well. The foibles of politics and the march of time can turn friends into enemies just as easily as the wind changes. Ridiculous, isn't it? Yesterday's ally becomes today's opposition. And this Cold War? Think back. When I was leading the Cobras, America and Russia were fighting together. Now, consider whether America and Russia will still be enemies in the 21st century. Somehow I doubt it. Enemies change along with the times, the flow of the ages, and we soldiers are forced to play along. I didn't raise you and shape you into the man you are today just so we could face each other in battle. A soldier's skills aren't meant to be used to hurt friends. So then what is an enemy? Is there such a thing as an absolute timeless enemy? There is no such thing, and never has been. And the reason is that our enemies are human beings like us. They can only be our enemies in relative terms. The world must be made whole again. The philosophers must be reunited. I will devote my skills to that purpose. And with the Colonel's money, I will achieve that end. Just as I once created the Cobras. They are my family. I may no longer be able to bear children, but I still have a family. It was November 1st, 1951. I was in the Nevada desert participating in atomic testing. The name Nevada is derived from Spanish, covered in snow, white as snow. And snow is exactly what I saw in that Nevada desert. It froze my blood white. Snake, you were an atomic test subject, weren't you? On Bikini Atoll. That's part of the reason I was drawn to you. You and I are alike. We're both slowly being eaten away by the karma of others. We'll never have the chance to die peacefully of old age. We have no tomorrow. But we can still have hope for the future. In 1960, I saw a vision of the ideal future from space. Ja. 3 years earlier, the Soviet Union had succeeded in launching Sputnik, the first man-made satellite in history, into orbit. This came as a huge shock to the United States.
In response, America threw everything it had into its own manned spaceflight project, the Mercury program. Even as the Soviets seemed poised to send their first man into space, America was still experimenting with chimpanzees and rockets. The government wanted human data. So they secretly decided to send a human being into space. I was the one they chose. At the time, they didn't have the technology to block out cosmic rays, and whoever they sent up would inevitably be exposed to heavy radiation. That's why they chose me. After all, I'd already been irradiated once. Of course, you won't find any of this in the history books. I could see the planet as it appeared from space. Schön. Würde ich auch gerne mal sehen. That's when it finally hit me. Space exploration is nothing but another game in the power struggle between the US and the USSR. Politics, economics, the arms race, they're all just arenas for meaningless competition. I'm sure you can see that, but the Earth itself has no boundaries. No East, no West, no Cold War. And the irony of it is, the United States and the Soviet Union are spending billions on their space programs and the missile race, only to arrive at the same conclusion. In the 21st century, everyone will be able to see that we are all just inhabitants of a little celestial body called Earth. A world without communism or capitalism, that is the world I wanted to see. But reality continued to betray me. In 1961, I was sent to Cuba, to Bahia de Cochinos. It was part of a CIA-sponsored invasion under the guise of taking Cuban exiles back to their country. But the US government betrayed them. Our weak-kneed president held back their air support. Defenseless, the exiles were annihilated by the Cuban army. All I could do was watch in silence. I was set up by the very country I'd sacrificed so much for, by the very government I dedicated my life to defending. I was driven from the surface world, and I went underground. Then, 2 years ago, I faced the Sorrow, my old comrade in battle. He was my friend. But one of us had to die. I was left with no choice. The Sorrow gave his life for me. There is no enmity between us. One must live, and one must die. That was the mission. The ones who gave me that mission were the philosophers. Early in the 20th century, the true holders of power in the United States, the Republic of China, and the Ob wir das diese Folge noch schaffen mit dem gathered Bossfight. together in a secret meeting that would later be known as the Wise Men's Committee. The secret pact they formed there marked the beginning of the philosophers. But the last of the original members died in the 1930s. After that, the organization began to run out of control, and the Wise Men's Committee degenerated into a mere shell of its former self. The philosophers of today have no sense of good or evil. Their influence extends to countries and organizations involved in every aspect of every war. They have become war itself. That's how they operate. The sacrifices of war cause a shift in the times. This shift leads to renewed conflict, and in turn triggers the next war. Like a nuclear chain reaction, each conflict sparks countless others, forming an endless spiral that will continue on for eternity. Do you understand what I'm saying, Snake? By consuming me and you, the philosophers intend to keep that cycle going forever. It was my father who explained all of this to me. He was one of them. You see, I am the last remaining child of the philosophers.
But after he revealed the truth, my father was killed by that same shapeless, formless organization. And my father isn't the only thing the philosophers have taken from me. In June of 1944, the Cobras and I took part in the landing at Normandy. We'd been given a top-secret mission to locate and destroy enemy V-2 rocket installations. I was pregnant at the time. The sorrow was the father. I gave birth on the field of battle. A beautiful baby boy. But my child was snatched away from me by the philosophers. Oh. Oh. Eieiei. Fangen wir jetzt bald an. This is proof that I was once a mother. Was I so gave eine up my Riesenname. body and my child for my country. There is nothing left inside me now. Nothing at all. No hatred, not even regret. And yet sometimes at night, I can still feel the pain creeping up inside me, slithering through my body like a snake. Genüsslich von oben nach unten abgefilmt. I've never talked this much about myself before. Thanks. Thanks for listening to me. I feel content. Snake, commence the operation. I raised you. I loved you. I've given you weapons, taught you techniques, endowed you with knowledge. There is nothing more for me to give you. All that's left for you to take is my life, by your own hand. One must die, and one must live. No victory, no defeat. The survivor will carry on the fight. It is our destiny. The one who survives will inherit the title of boss. And the one who inherits the title of boss will face an existence of endless battle. I'll give you 10 minutes. In 10 minutes, MiGs will come and bomb the hell out of this place. If you can beat me in less than 10 minutes, you'll be able to escape in time. Let's make this the greatest 10 minutes of our lives, Jack. Ich heiße Snake. You're a soldier. Finish your mission. Prove your loyalty. Face me. Okay, dann schauen wir See mal. what you're made of. Ah. Okay, da fängt's schon an. Move or you're dead. Aua. Ja, was haben wir da? Knochenbruch. Eine Schiene und ein Verband. Alles klar. Wow, oh oh. Da ist er. Wie kann ich kontern? So, warte mal. Ich habe doch so einen Typen, der mir Waffen sigint. Ich glaube, es ist der. That gun the boss is using is a one-of-a-kind sidearm she had made especially for her. They call it the Patriot. Basically, they took the Army's experimental das will ich gar nicht wissen. XM-16E1, cut the barrel short, and took off the stock. It handles like a handgun, but it's got the stopping power of a rifle. Because the barrel is cut so short, it's got some nasty recoil, though. I can't believe she's using it with one hand. Now I see why she's the leader of the Cobras and a legendary hero. As long as the boss is firing that Patriot at you, frontal attacks are gonna be useless. Get around to her back or side and attack her from there. Move! Okay, gut, dann hast du mir nicht helfen können. Brace yourself. Ah!
Upsala. Where did you go? Ja, wo bist du hin? Gibt's hier eine bessere Tarnung? Haha. Jetzt können wir die auch mal benutzen. So, aber gibt's hier nicht auch Schnee? Ja, guck mal, Schnee. Und Wissenschaftler ist sogar noch besser, aber ich glaube, da kann man nicht kämpfen, oder? So, dann sehen wir ja ordentlich blöd aus und können wir... I Oh, found you. hey, hey, hey. Let's see what you're made of. Nicht so, nicht in dem Ton. Move or you're dead. There he is. Nein, 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 ich habe zuerst angegriffen. Is that Hey, ich habe angegriffen, du. Blöde. heads up? Ey, 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 warum kontert die mich andauernd? Das macht man nicht. Ah, jetzt habe ich damit schon angefangen. Dann bleibe ich auch dabei. Da vorne ist er. Get ready. Nein, 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 ich war doch schon am Hauen. Is Und schon wieder. nothing to show? Aha. Heads up, Snake. Alter, ist die hart. Guck mal, wie die mich... Aua. You've gotten strong. Let's see what you're made of. Nein. Ah. You better run. So. Was haben wir da? Ein Knochenbruch. Ja, gute Frau, gute Frau. So, und aber jetzt effektiv heilen können wir uns nicht. Was machen wir da jetzt? Sterben gleich. There he is. Hey, das kann doch nicht sein. Da hat sie mich Okay, noch ein Versuch. Let's see what you're made of. Ja, da, direkt gekriegt. Is Und nochmal. Ja, aber was soll ich denn jetzt tun, ey, wenn du... Move or you're dead. Guck. Ah, ist das heftig. Knochenbruch. Oh nein, keine Waffe ausgerüstet. Ah. You're right. Get ready. Nein, 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 nein. Is that Ah, Knochenbruch. run quick? Ah. Warum ist die Schlange? Nein, nein, nein. Guck mal, schon wieder ein Knochenbruch, ne? Warum kann ich hier keine Knochen brechen?
Brace yourself. Nee. Nein, 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 nein. Guck mal, schon wieder ein Knochenbruch. Das ist doch heftig. Okay. Freunde, Freunde, Freunde. Was tun wir denn da? Ich muss die irgendwie blocken können. There you are. Brace yourself. Ah, ah. Oh, jetzt bin ich tot. Move or you're... Gut. Läuft doch. Ah ja, da war's. Gut, Freunde. Wenn ihr wissen wollt, wie ich den Boss besiege, dann schaltet sehr gerne in der nächsten Folge ein. Wenn euch das gefallen hat, dann lasst sehr gerne ein Like und ein Abo da. Das unterstützt mich wirklich sehr. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.